we start? Yeah. Hello. Hi, everyone. Good afternoon. Just give us 5 minutes. Hopefully, No problem. we can entertain each other. We can. Or maybe we could use this. No, but they need to be ready. They need to be ready? Oh, okay. I think so. That's a good idea, Harry. Wow, we've got a lot of water. Yeah. Can you try the mic? Check. Test. You. Check. Adrienne doesn't work? There you go. Now it works, Yeah. right? This one is not working on this side. Try again. Hello, hello. Yeah, perfect. Yeah, we are ready. Thank you. Thank you, John. Okay, we are ready to start. Welcome, everyone. On behalf of the Pulitzer Center, thank you so much for being here and for being in the interconnected reporting for climate crisis. It's been a fantastic 2 days, and we are very pleased to be in the community with you all this week. So my name is Deti Saluling. I'm the manager for the Rainforest Journalism Fund at the Pulitzer Center. This session is especially special for me because it highlights all the inspiring and impactful works of the speakers here who have been partnering with RJF as grantees and community leaders. For those who have not joined us before, the Pulitzer Center is a nonprofit journalism and educational organization dedicated to elevating public engagement with systemic underreported global issues. If you are inspired by what you hear today, please consider supporting our vital missions by visiting our website to donate. So thank you again. So we are ready to start. Just a few final housekeeping items. Again, this session is a multilingual panel. We will have all the 5 languages represented here at the RJF, which is French, Portuguese, Spanish, Bahasa Indonesia, and English, which is a true representation of Rainforest Journalism Fund and the breadth of our works. So for our in-person guests, please make sure that you have your headset to access the language interpretation for this session. So again, we will have all 5 languages for this session. Just a reminder, there are, for all of the language, 0 will be English, 1 will be French, 2 for Bahasa Indonesia, 3 for Portuguese, and 4 for Spanish. I will have my papers there to put in front just for our reminders. And also please use hashtag interconnected22 to join the conversation with fellow attendees and follow along with conference insights and activities. So let's get going with this, and let me introduce our moderators first, who will facilitate our speakers and lead this session's discussion. So on my left, I'm very pleased to introduce Jonathan Watts, an environmental journalist with years and decades of experience
and is a global environment editor. I hope that's right. I hope it's Correct. I wish it wasn't correct, but it's correct. John Watts is a global environment editor at The Guardian and based in Amazonia city of Altamira. John also is one of our founding members of the RJF and the chair of our Amazon Rainforest Journalism Fund Advisory Committee. So with that, I'll pass it to John for the session. Thank you so much, John. Thank you so much, Deti. And thank you all for being here. The last session on a Friday is usually the graveyard session because everybody is already thinking about having a drink and leaving. And so I'm very grateful you are all here and listening. And it's been a difficult week, to say the least. But I want to stress two words for the introduction to this panel. The two words are linked, but the first one is interconnected. This is the name of this whole series of talks that has been organized by the Pulitzer Center, interconnected. And I think Pulitzer have done an amazing job to bring us all together and to interconnect us. And this interconnectivity is the essence of modern journalism, I think. The old image of the sort of the lone journalist going into the wilderness and finding out information is over. It's vital to have support networks, vital to collaborate. It's good for journalism, but it can help you emotionally and spiritually. This week, with the loss of my good friend, Dom Phillips, has been tough. And one of the amazing things that has helped is that 70 journalists have come together. We started a WhatsApp group on Monday morning. What should we do? How can we make attention? With 4 miserable English journalists worried about their friend. And this exploded. So now we have 70 journalists from all over the world, all who love Dom. And that's why Pelé is saying, let's do something. That's why Caetano Veloso is saying, let's do something. That's why it's up to the office of Joe Biden and senators. And it's all his friends networking, interconnection. So this is crucial. And you all, thank you so much for your solidarity by showing this picture today and being connected. Solidarity is about being connected emotionally as well as professionally. And I would be remiss if I didn't say there is a crowdfunding website for the families of the 2 missing men. We don't know what happened to them, but we know the families already need financial help. So if anybody is willing to donate, and some can, I know, some can't, but you can find it very easily. Look for GoFundMe, Help Dom and Bruno. So very simple. GoFundMe, Help Dom and Bruno. If anyone can donate even a little, I will be grateful. So the second word I want to emphasize is humility. And this is kind of the opposite of heroism, but it's connected, I think. It means that you are not you alone as an individual journalist going out as a hero. And yesterday, in the session about women, very powerful speech we heard from Danny here. And we also heard that one of the recommendations was that we forget about being a hero, that the hero day, the masculine macho hero day is over. And I've thought a lot about that after I heard that. And I think it's very true because I've been guilty in the past, in my many decades, of career. I've been guilty at times, sure, of thinking, here I am in this unusual place. Wow, I'm great. I know it's wrong, but it goes into your head. But anyway, the thing is, it's wrong. And there's a danger that journalism can become an extractive industry. We can go to a place
And we are trying to take something, emotions, stories, tragedies, anything. And that's wrong too. We need to be giving something back. We need to be adding. The world for the last 200 years has been a colonial world where we extract resources and we extract information. This clearly cannot be sustained. That's why we are here. That this model of development doesn't work and this model of journalism doesn't work. So we need journalism that puts things back, that gives as much as it takes or more. So with those two things to sort of set the scene, we have a panel of, really great panel of experts. This is the most international event of the whole conference. I hope you can appreciate that with the different languages. Let me introduce the people who will tell us some ways forward, how we can take rainforest journalism in different ways. I'll do them one by one and introduce them to the table and then introduce later. But we have here Elaíze Farias, who is amazing, powerful, dynamic co-founder of Amazonia Real, an independent journalism network. She's a specialist on the impact of extractive industries, the lives of indigenous people, the climate crisis, indigenous land rights, many other things. She's won multiple awards, including the Emratel Press Prize, the Onça Pintada Prize, the Fabian Prize, and I'm a little bit frightened of her, to be honest, because she's so powerful. She's a force, a great force, a wonderful force. And so we will listen to her now, and then we'll introduce the others as they talk, if that's okay. So are you ready to go? Vamos lá. Vamos lá. Obrigada, João. Não chego a tanto. Pô, eu sou muito baixinha, né, gente? Então, eu quero primeiro saudar vocês, né, corajosos, que já têm ânimo, e eu sei que estão todos cansados aqui, né, já nesse final de evento. E é isso. Eu agradeço por vocês permanecerem, agradeço também o convite, né, do Pulitzer Center, do Rainforest Foundation, para participar aqui, especialmente ao João, a Verônica e a Eliane. Então, pessoal, fui convidada aqui para falar sobre o nosso trabalho e o trabalho que a gente desenvolve na Amazônia brasileira. Meu nome é Elaíze Farias, e eu sou cofundadora da agência Amazônia Real, que é uma agência de jornalismo independente, cuja sede fica em Manaus, no estado do Amazonas, na Amazônia brasileira, na região norte do país. É sempre assim que eu gosto de me identificar, sempre com todos esses detalhes. Então, eu queria primeiro, antes de apresentar aqui algumas fotos que eu escolhi, representativas da cobertura da Amazônia Real, eu gosto sempre de lembrar uma informação que talvez poucas pessoas saibam, né? Porque quando fala-se de Amazônia só se pensa em floresta. Mas a floresta na Amazônia existe mais de 20 milhões de pessoas morando na região. E muitas dessas pessoas são elas que estão protegendo a floresta, correndo risco, com a cabeça a prêmio, com pessoas ameaçadas de morte, pessoas que estão ali protegendo muitas vezes sozinhas, sobretudo nesse período político do país, né, onde o governo brasileiro enfraqueceu todas as políticas de proteção a esses povos e a política de proteção à floresta. E a Amazônia brasileira é uma Amazônia heterogênea, multiétnica, é uma Amazônia que é uma região com mais de 500 anos que está de exploração, de vítima, né, alvo do modelo econômico colonialista, predatório, e que sempre está sendo atualizado. Ou seja, nunca acabou, né? Sempre, muitas vezes, a Amazônia é vista apenas como um recurso natural para o lucro, para os grandes setores econômicos. E o que eu vou apresentar aqui, né, falar de Amazônia em pouco tempo, uma região continental, é meio que um feito, né? Vou tentar fazer aqui, apresentar algumas imagens de algumas reportagens que nós fizemos nesse período, nos últimos tempos. Como é aqui? Aqui meu nome. Aqui é uma reportagem que eu vou falar de 5 reportagens, tá, pessoal? Muito rápido mesmo, né?
Como é que eu fico aqui? Como é que eu fico aqui? Então, eu falo e quero olhar, né? Então, essa aqui é uma fotografia, né, de cima da terra indígena Yanomami, do povo indígena Yanomami, que fica no norte da região amazônica, no estado de Roraima, e a terra indígena Yanomami também abrange uma parte do território da Venezuela. É um território que está extremamente impactado, está em situação de calamidade, onde os povos indígenas Yanomami estão em risco de genocídio. Quando a gente fala isso, a gente não está sendo exagerado, porque muitas vezes as pessoas acham que eles estão fazendo muito drama, né? Estamos sendo vitimistas, mas, na verdade, é um povo... Esse território, isso aqui, na verdade, que vocês estão vendo, é o impacto da mineração, do garimpo, né, ilegal dentro da terra indígena. E a Amazônia Real cobra esse assunto desde quando existe a Amazônia Real. Na verdade, eu acompanho esse assunto desde quando eu estou no jornalismo, né, há 10 anos. 10 anos para cá, sobretudo. E hoje, quando eu vejo a situação da terra indígena Yanomami, é algo chocante. Cada vez que eu leio um relatório ou quando nós fazemos matéria sobre isso, é algo que nos assombra, que até quebra um pouco daquela nossa frieza jornalística, né, de distanciamento que nos ensina, talvez, na faculdade ou nas redações. E isso foi uma reportagem que nós fizemos no ano passado, uma grande reportagem especial que foi publicada, foi feita em parceria com outro site independente, outra agência independente que se chama Repórter Brasil, onde nós apontamos toda a cadeia de produtiva ilegal do garimpo, né, porque... O que é o garimpo? Para onde é que vai esse ouro? Alguém sabe para onde é que vai esse ouro? Né? Por que tira-se? Aí, qual é a responsabilidade das pessoas em relação a esse ouro que é retirado? Nós identificamos, por exemplo, que esse ouro, parte desse ouro, ele é vendido para uma empresa muito conhecida no Brasil, que se chama Gaster, e ela tem lojas em Nova York, Londres, e Rússia, e Moscou. E é importada, né, exportada, na verdade, para países como Emirado Árabe e Índia também. Então, muitas vezes, você não imagina o ouro que você está usando, que, na verdade, está saindo da terra indígena Yanomami. E eu estou falando muito rápido, porque eu só estou convidando para vocês, incentivando, provocando vocês para lerem. Nessa matéria, inclusive, tem versão em inglês também, para quem quiser entrar, né? Deixa eu passar mais uma aqui. Eu já estou ficando nervosa. Então, essa aqui é uma foto apenas representativa de uma situação que fala-se muito, né, que é a devastação, né, da floresta, as queimadas que acontecem todos os anos na região amazônica, em várias partes dos estados, né, vários estados. Como vocês sabem, a região amazônica não é única, não é uma região amazônica. Tem 7 estados e, na verdade, na divisão geopolítica do país, tem 9 estados. Então, a Amazônia é imensa. E alguns dos estados que mais sofrem com essa devastação causada também por agronegócio, avanço de fazenda, grilagem, e geralmente, para onde é que vai também esse gado? Alguém já se pergunta? A maior parte desse gado que existe nessas fazendas, eu esqueci a palavra, é exportado para outros países. A madeira que é retirada da Amazônia brasileira também é exportada para todos os países, inclusive para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Ásia. Então, é muito... Isso aí é uma foto só que eu coloquei representativa do sul do Amazonas, né, que aconteceu naquele grande incêndio que aconteceu em 2019, que causou aquele impacto global e que chegou a fumaça em São Paulo, mas, na verdade, isso nós já sentimos há anos. Isso era apenas um problema nosso que está ali na região amazônica. Eu sempre falo, quando vai para São Paulo, outras regiões, talvez tenha um impacto maior, né? Então, isso é uma situação que acontece, eu estava vendo a fala, né, a apresentação do Lalo, onde ele mostrou as fotos de alguns incêndios, acho que na Califórnia, e ali uma outra vegetação, é mais seca, né? Na Amazônia é uma vegetação úmida, é água, e mesmo assim tem incêndios gigantescos, para vocês terem uma ideia do que acontece, desse crime que acontece na nossa região, né, na floresta. E isso impacta todas as populações que estão naquele local. Agora eu vou aqui passar. Aqui, essa pessoa, esse rapaz, esse jovem, é um indígena chamado Caripuna, esse é o André, não é o Adriano. É o André Caripuna, que é um povo
que fica da terra indígena Caripuna, que fica no estado de Roraima. Roraima, eu sempre digo que é um estado que nem existe mais, não tem mais floresta. Aquela floresta que muitas vezes vocês veem, bonita, na televisão e tudo, praticamente não existe em Rondônia, que é um estado já totalmente impactado, destruído, devastado. Eu coloquei a destruição de Rondônia, mas o título foi uma matéria especial que nós fizemos, foi publicado no mês passado, tem também uma grande reportagem, que em breve vai ter também uma versão em inglês. E nosso repórter foi no local, visitou algumas áreas que existe uma unidade de conservação, que te chama de é uma área de proteção, né, que é uma área mantida pelo governo brasileiro e governo estadual, que é só uma floresta, só tem no papel. Essa floresta, na verdade, não existe mais. E ela faz divisa com essa terra indígena, Caripuna, que é onde já tem uma floresta. Assim, não tem mais nada, aqui é uma fazenda de pasto e tudo mais. Do lado tem uma floresta desse tamanho que está protegendo, que ainda mantém, inclusive ajuda a manter o equilíbrio climático, né? E eles correm muito risco, inclusive risco de vida. Eles são um grupo muito pequeno e eles lutam praticamente sozinhos. Ele está aí sozinho mesmo. Ele é só uma das poucas lideranças ali, lideranças indígenas. O André, ele é muito atuante, inclusive. Aqui, eu já não sei se ainda tenho tempo para falar. Aqui é uma situação que eu coloquei intencionalmente, que isso nem no Brasil as pessoas conhecem a realidade. É o impacto de uma grande empresa. Eu estou falando muito rápido. Oi? Oi? Eu estou falando rápido para acabar logo. The translation is not working for anybody? The last 1 minute. The last minute only. Okay. Can we try to get that problema de tradução? Não é você. Não. Bem que eu tecnologia. Eu já estou terminando, tá? Já está chegando mesmo. English is in number 3. Can everybody check? English number 3? Yeah, it's good? 0. Zero. Ninguém está entendendo o que eu falei? 3. Ninguém está entendendo. Eles estão buscando o channel inglês para traduzir. Mas sem problema. É o pajé. Você pode falar de novo sobre isso, porque algumas pessoas não Esse aqui entendem. ou o anterior? Não, só isso. Mas eu vou começar agora. Eu não tinha iniciado. Ok? Não, ela fala ainda um pouco. Eu ainda não tinha iniciado. Ok. Bom, então vou falar bem mais curtinho. Essa aqui essa pessoa é um tuxaua, que a gente chama de tuxaua, que é o chefe local da comunidade de um povo indígena chamado Mura, que fica no centro do estado do Amazonas, na região do Rio Madeira, e ele é chefe de uma comunidade que corre o risco de desaparecer mesmo, e é uma região com muita água, muita abundância de floresta e de água, de grande riqueza ecológica, e eles são ameaçados por um projeto de mineração dessa empresa chamada Potássio do Brasil, que vem a ser uma empresa, uma multinacional, na verdade, porque ela pertence ao banco, esqueci agora, Forbes em Manhattan, que é do Canadá, e é a mesma empresa dona da mineradora Belo San, que está dentro do estado do Pará, que já está naquele impacto todo de Belo Monte. Ou seja, é muito interessante aquilo que eu falei no início, né? É um modelo econômico colonial que permanece na região amazônica apenas para extrair os recursos naturais, e onde pouquíssimas pessoas são beneficiadas. E esse grupo, essa matéria, inclusive, foi eu que fiz, eu estive lá, é um projeto pessoal que eu sempre quis ter, que eu iria fazer na época da pandemia, mas não deu para eu ir, e fui esse ano. E eles é um povo muito apagado, é um povo muito estigmatizado, inclusive. Eles estão em total silenciamento, né, da própria imprensa nacional. Poucas pessoas fizeram matéria sobre eles e eu resolvi ir lá com eles. E o interessante na Amazônia Real, que eu gostaria de destacar, é que a gente acompanha as histórias durante anos. A gente está sempre fazendo desdobramentos de uma mesma história. Eu acho isso fundamental no jornalismo, não fazer só uma hora, apenas enquanto está tendo uma grande repercussão e depois esquece, né, daquelas populações. Tem histórias que eu trouxe de outros jornais de onde eu trabalhei para a Amazônia Real. Acompanhei durante 8 anos, por exemplo, até o desdobramento, entre aspas, final. Então, acho isso fundamental quem faz jornalismo. Nunca esquecer o que você está produzindo, o que você está trabalhando. Então, muitas vezes, você está ali, eles ligam para a gente também, né? Eles querem saber, eles querem que se conte mais histórias a respeito deles.
E, para finalizar, aqui essa foto tão bonita, mas, na verdade, ela é muito triste. É a Dona Socorro. Ela é uma mulher quilombola, né, que é do povo... Ela não é do povo, é uma mulher quilombola da região de Barcarena. Ela está tomando banho aí, tão bonita, né, idílico, mas, na verdade, ela está tomando banho num rio contaminado, poluído, pela mineração da Hidronorte, cujo principal acionista é o governo da Noruega. E isso desde 2018 é uma história que a gente acompanha, e Edilma foi um impacto de mineração, crime ambiental muito grande, e que essas pessoas estão morrendo contaminadas e não tem nenhum tipo de teste, de exame feitos a ela. Então, uma das histórias mais chocantes que a gente acompanha e que tem pouca repercussão também na mídia nacional. Não sei se é porque ela está na região amazônica, no estado do Pará, e isso também nos intriga, porque, ao mesmo tempo que o governo da Noruega apoia muitos projetos de defesa da floresta, também apoia esse tipo de ação, que é essa grande empresa. O título dessa matéria é a Chernobyl na Amazônia, uma Chernobyl na Amazônia, porque são populações afetadas por vários impactos de mineração, chumbo, eu não consigo lembrar dos outros aqui. Essa foto, inclusive, do Cícero Pedrosa, eu gostaria até de comentar. O Cícero está até está em Atalaia do Norte acompanhando o caso. É um repórter muito atuante nesse caso. Eu achei muito interessante contar essa história da Dona Socorro. Ela estava num momento de catarse, na verdade. Eu perguntei do Cícero, que foto é essa? Que momento foi esse? Ela tinha acabado de perder o marido, né, que possivelmente contaminado pelo efeito da mineração, né, do veneno, e ela estava muito triste, ela estava em luto e caiu na água lá e começou a ter essa situação, esse transe dela, e com muita tristeza, e ele tirou a foto dela. Ela autorizou, lógico, né, para mostrar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Thank you very much. I think we already had lots of great ideas there on how to strengthen rainforest journalism almost all of these stories, not all, but most of these stories had an indigenous or a traditional community feel, quilombolas, indigenous, and this idea that if you start on the grassroots, like this real grassroots journalism, you see things that others miss, like the fires that the Sao Paulo media thought was huge in 2019, for them is a fact of life, for the people they cover. The gold mining, where the Amazonia Real were one of the first to do the gold mining in the Yanomami recently. And especially this idea that you don't just do the story and leave. You do the story and you keep following and keep following and keep following. This is another brilliant thing we have learned here from Elaíze. Thank you, Elaíze. So the next speaker is Ediuma Prada, who is from Colombia. She's an independent journalist who helped to set up, I believe, a co-founder and director of Agenda Propria. She's an investigative journalist who is also an environment, amongst other issues, armed conflict, which is a growing problem, mining, resource extraction, this nexus of violence, environmental crime, is a huge problem and become worse, I think, since the peace agreement. Edilma has won multiple awards, and her specialist is very in-depth multimedia investigation. So we'll now hear from Edilma. Welcome. Please welcome Edilma. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todas, para todos. Cuando me invitaron, digamos, la pregunta que plantearon un poco es cómo hacer justicia climática desde los medios de comunicación independientes. Cómo investigar la justicia climática. Y me quedé pensando en que es complicado cuando hay impunidad y cuando las condiciones para hacer investigación a veces en nuestros países no están dadas. Sin embargo,
traje 5 puntos como ruta de trabajo para proponer a periodistas que estamos cubriendo temas de Amazonía, pero no solamente temas de Amazonía, sino temas relacionados con la madre tierra y el territorio. Lo primero que quiero proponer un poco es invitar a periodistas, tanto de medios independientes, de medios comunitarios, estar preparados en comprender las legislaciones nacionales e internacionales que favorecen el derecho, digamos, del medio ambiente y el derecho de las comunidades. Los periodistas no conocemos la legislación, por ejemplo, que favorece a los pueblos indígenas. Entonces, es importante que para poder hacer justicia climática debemos primero conocer los derechos y la legislación, tanto local como internacional. Solo por dar un ejemplo, una de las luchas que están llevando a cabo los pueblos indígenas y también las comunidades negras, no solamente de la cuenca amazónica, sino que están en distintos lugares en sus territorios, es justamente que se respete el derecho al territorio. En muchas oportunidades a los periodistas les preguntamos qué significa territorio, y hay una confusión sobre tierra y territorio. Tierra es el espacio físico donde estamos. Territorio comprende las cosmovisiones, los saberes, incluso la ancestralidad de los pueblos indígenas. Si no comprendemos conceptos que están amparados, en este caso, en el convenio 169 de la OIT, no vamos a poder hacer historias de justicia climática e historias relacionadas con derechos humanos de los pueblos indígenas. Otro ejemplo, las Naciones Unidas en el año 2019 estableció el concepto de madre tierra. A los periodistas nos cuesta escribir en nuestras historias madre tierra. Como segundo punto, quisiera proponer que debemos seguir exigiéndole a los gobiernos la apertura de datos abiertos. Es importante que toda la información se haga pública y cada vez es más difícil acceder a información pública para rastrear, por ejemplo, la deforestación, coordenadas, tenemos que acudir a temas como acciones de tutela, pero hay unos derechos que también tenemos los periodistas para acceder, digamos, a esta información. Y es importante prepararnos primero en navegar un poco toda esta información, pero también en solicitar y hacer uso del acceso a información pública, porque justo allí vamos a encontrar las pistas de estas grandes estructuras criminales que se están aliando con los gobiernos para justamente extraer los recursos naturales, minerales, de la selva amazónica. Esta semana hemos discutido muchas formas, rutas de criminalidad, pero sigo pensando que es importante que los periodistas exijamos la apertura de datos abiertos, pero adicional de esa tarea es luego prepararnos para analizar datos y para que estas historias tengan una narrativa sencilla y podamos llegar con esta narrativa también a las comunidades. La tercera propuesta es elevar las voces de los líderes y los defensores ambientales que están en sus territorios luchando justamente contra estructuras criminales que pasan por narcotráfico, minería ilegal, pero también por temas de corrupción. Solo para una cifra escalofriante, en el caso de Colombia, este año han sido asesinados 86 líderes sociales según datos de Indepaz, y de estos 13 líderes están en la Amazonía. Y de los 86 líderes, 21 son indígenas, independientemente si están o no en la Amazonía. Es tan solo una cifra, estamos hablando de enero a la fecha. Es muy preocupante y el año pasado la cifra también fue realmente escalofriante. Y no quiero mencionar aquí también los riesgos, quiero mencionar además riesgos que tenemos los periodistas que estamos cubriendo. Este año ha sido el año más de amenazas, también que se ha mezclado con un poco la campaña presidencial, que no permite que haya justicia climática, si no hay seguridad para los periodistas que estamos en terreno, también para los narradores comunitarios. Es difícil que se cubran historias y que también desde el periodismo se haga justicia climática. Adicional, quiero mencionar un poco
que es importante finalmente, ¿no? Ampliar las voces, hacer comunidad, hacer red para poder cubrir esas historias periodísticas. Pero estos puntos, quiero mencionar solo 2 experiencias periodísticas que reúnen un poco lo que mencioné. Voy a explicarlo brevemente. Realizamos una serie que se llama Defensores de los Cerros Sagrados. Esta serie se realizó, ahí voy a poner el mapa para ubicarnos un poco, muy cerca de la frontera con el departamento del Baupés, y logramos cubrir una historia de una mina de coltán que se quería establecer en un resguardo en el departamento del Baupés, muy cerca de la frontera con Brasil. Allí en esta zona donde entregaron una concesión minera de 2.000 hectáreas, viven 23 familias de 7 pueblos indígenas, y esta historia la publicamos hace 2 años, apoyada por el Pulitzer, pero digamos que la concesión se entregó en el año 2017 y tan solo a la hora del equipo periodístico de Agenda Propia realizar análisis de datos, solicitudes de información de datos sobre concesiones mineras en etapa de exploración, nos dimos cuenta que esta mina de coltán tenía como un permiso de exploración en un territorio indígena. Nos llamó la atención porque este departamento es un departamento multiétnico, viven más de 20 pueblos indígenas de Colombia y es uno de los departamentos poco narrados por el periodismo. Nos llamó justamente la atención, bueno, porque entregaron una mina de coltán, que en Colombia la legislación le llama tierras negras, entregaron una mina allí. Entonces decidimos, luego de hacer análisis de datos, decidimos visitar el resguardo y ahí comprendimos que se había violado el derecho a la consulta previa. Justamente por eso hablaba del convenio 169, porque si no sabemos los periodistas que hay unos derechos colectivos que favorecen a los pueblos indígenas y a las comunidades como el convenio 169, derecho a la consulta previa, no vamos a poder informar, digamos que hay derechos que se violan y que también parten de temas de corrupción. Entonces, por eso me parece importante que hay que hacer uso de acceso a información pública como esta para poder rastrear un poco estas concesiones ilegales de alguna manera que se están dando o se camuflan en medio de la ilegalidad. El siguiente caso es la historia de los ingas y su lucha por el reconocimiento de su territorio. Ahí vemos un poquitito el mapa. Esta historia se reportó el año pasado, frontera muy cerca de la frontera con Ecuador, en el departamento del Putumayo, y ahí, digamos, fue interesante cubrirla en ese territorio. En el año 2012, aquí me estoy apoyando un poco con cifras para no equivocarme, el gobierno de Colombia entregó una concesión de 629 hectáreas, una licencia ambiental a la petrolera Gran Tierra Energy. Pero yo me quiero detener un poco, vamos a ver la siguiente imagen, ese daño ambiental y ese lugar, ahí se estaba construyendo una plataforma petrolera en un cananguchal. Cuando nosotros entramos a averiguar un poco qué pasó allí, esa concesión se entregó en el año 2012 y empezó una lucha del pueblo inga por los derechos del territorio, justamente. Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente mencionó que allí no vivían pueblos indígenas, ese lugar, ese cananguchal, que parece una llaga desértico, anteriormente era un nacimiento de agua y allí los pueblos indígenas sembraban las plantas medicinales para hacer el ritual del yagé. El pueblo inga es uno de los pueblos de la Amazonía colombiana cuya espiritualidad se basa en el yagé, en la planta sagrada del yagé y en las plantas medicinales. Ese lugar, ahora estar destruido ha afectado digamos, la cosmovisión de los pueblos indígenas. Si los periodistas no sabemos la importancia que tiene la naturaleza, la madre tierra, los ecosistemas, los animales para las comunidades y para los pueblos indígenas, no vamos a poder informar sobre justicia climática. Por eso me parece importante, primero, verificar cuáles fueron los derechos que se violaron
Las obras fueron canceladas en el año 2015 por el Tribunal Administrativo de Nariño, pero el pueblo inga en este momento sigue luchando para que la minera se retire completamente de ese territorio. Si bien no es un resguardo indígena, está muy cerca de las comunidades y era un camino histórico ancestral de los pueblos indígenas para poder sembrar las plantas medicinales. Entonces, esta información logramos comprender la importancia del cananguchal, en este caso en la Amazonía colombiana, conversando también con los sabios y las sabias de los territorios. Yo creo que los periodistas tenemos que comprender la legislación, pero también comprender la espiritualidad y la ritualidad de los pueblos indígenas sobre el medio ambiente. Ya para cerrar, mencioné ahorita las historias, digamos, de protección. Ella es una mujer del departamento del Guaviare. Ella está sembrando, hicimos una historia muy bonita con la siembra, digamos, del ají o de plantas medicinales contra la deforestación. Y quisiera cerrar un poco destacando, digamos, el trabajo que también estamos haciendo de la mano con periodistas indígenas y no indígenas que hacemos parte de la red Tejiendo Historias en América Latina. Y con eso quiero mencionar un poco a lo que vos decías de la importancia de juntarnos varias miradas indígenas y no indígenas para poder hacer historias periodísticas. Entonces los quiero invitar a que sigan agendapropia.co. Tenemos una comunidad de periodistas en América Latina, más de 300 periodistas indígenas y no indígenas que estamos haciendo historia, estamos haciendo investigaciones para que en estos reportajes también se respete la mirada de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Thank you very much, Edilma. Fascinating. So first we heard with that indigenous forest community focus, and now the power of independent media. Basically going to places that the legacy media doesn't often go. This idea, the sacred mountains, very remote, very dangerous, a conflict area, but keeping a report going, this is one of the things maybe that independent media can really do. And then I suppose the question is, maybe we can talk about this later, how do you reach out to a bigger audience as an independent journalist? But fantastic, deep focus, investigation, looking at the crime, the legal the law, the legal semantics. Really, really great example. Thank you very much indeed, Edilma. Next, let's move to our third speaker, Dhana Kencana or Kencana? Sorry, I'm not sure which is with a C. Is it Kencana? Kencana, thank you. Dhana works for a media in Indonesia called the IDN Times, which advertises itself as the voice of millennials and Generation Z. It's a specialist in multimedia journalism, another great award-winning journalist that we have here to speak. Dhana will tell us a bit more about how to reach out to youth through multimedia and technology. Welcome, Dhana. Welcome. Thank you. I will speak in Bahasa. Ya, distribusi dalam produk jurnalistik menjadi hal yang utama. Bagaimana produk liputan tersebut bisa menjangkau lebih banyak audiens. Apalagi pada isu iklim dan hutan hujan, yang mana di dalamnya juga ada pesan untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Jurnalis dituntut tidak hanya berfokus hanya pada liputan dan produknya saja. Pengetahuan mengenai karakteristik audiens menjadi penting, yang harus juga dikuasai oleh jurnalis, apalagi di era media digital saat ini. Saya jurnalis dari IDN Times, salah satu media online di Indonesia dengan audiens terbesar adalah milenial dan Gen Z. Saya melibatkan mereka dalam produk-produk liputan yang didanai oleh Pulitzer Center melalui program RGF, karena milenial dan Gen Z memegang peranan penting saat ini di lini semua kehidupan, terutama di dunia media, terutama di digital dan media sosial.
Yang tidak bisa dialahkan adalah mereka adalah generasi penerus yang akan menghuni bumi ini. Ya, foto ini merupakan salah satu produk liputan hutan hujan saya yang dibuat untuk Edilma Times. Foto ini berhasil diikut pamerkan pada saat konferensi iklim PBB COP26 di Glasgow kemarin. Terpilih dari 5.500 foto dari berbagai fotografer dari 150 negara. Ini adalah Tasuri, mantan pemburu satwa dan pohon di hutan Petung Kriono. Ia kini menjadi ranger, sukses berbisnis kopi Robusta khas hutan di bawah tegangan atau shade ground coffee yang dikenal dengan kopi Owa. Kopi tersebut mengandung misi pelestarian satwa endemik Owa Jawa yang di hutan tersebut yang memang tidak masuk area konservasi atau yang dilindungi undang-undang oleh pemerintah Indonesia. Milenial dan Gen Z perlu mengetahui kisah ini. Makanya mereka harus diajak, mereka harus dirangkul, mereka harus memahami juga dan mengerti arti pentingnya isu iklim dan hutan hujan dengan bahasa yang sederhana, sesuai dengan style mereka dan juga kebiasaan-kebiasaan atau habit mereka. Milenial dan Gen Z lebih menyukai visual atau foto dibandingkan mereka harus membaca tulisan panjang. Mungkin Anda boleh sepakat atau mengingkarinya, tapi ini adalah fenomena yang terjadi saat ini. Saya jurnalis tidak hanya membuat tulisan, tapi juga membuat foto, juga membuat video, juga membuat podcast. Produk variatif tersebut tidak hanya diam di masing-masing platform, tapi saya mencoba menurunkan lagi ke media sosial dengan platform, dengan kemasan yang lebih ringan, yang easy going, lebih friendly dengan mereka. Sehingga pesan yang ingin saya sampaikan kepada mereka, kepada milenial dan Gen Z bisa tersampaikan. Apakah milenial dan Gen Z mengetahui soal kebermanfaatan kelelawar di hutan hujan? Bagaimana mereka bisa tahu kalau jurnalis tidak menyediakan informasi yang ramah untuk mereka, yang dekat dengan mereka di platform-platform kesukaan mereka? Mungkin mereka lebih familiar dengan BTS atau Blackpink atau Justin Bieber. Oleh karena itu, produk liputan iklim, produk liputan hutan hujan tidak boleh kalah bersaing juga dengan mereka. Sehingga produk turunan atau cross platform di media sosial itu penting untuk mendekatkan mereka pada isu-isu tersebut. Itu dari sisi audiens atau front end. Di bagian lain, di back end-nya, saya berkolaborasi dengan mereka, bekerja sama dengan peneliti, saintis, ekspertis muda. Salah satu contohnya adalah bekerja sama berkolaborasi untuk meneliti kelelawar di hutan hujan tropis Petung Kriono. Bagaimana kelelawar yang selama ini selalu terstigma ternyata memiliki dampak positif untuk pertumbuhan tanaman durian di hutan tersebut. Dengan bukti-bukti ilmiah dan sains yang dilakukan peneliti oleh mereka, oleh milenial dan Gen Z, masyarakat di sekitar hutan bisa teredukasi, bisa memahami peran kelelawar. Dengan begitu mereka juga ikut menjaga, tidak lagi berpandangan negatif. Lalu bagaimana dengan peneliti milenial Gen Z? Mereka juga pasti akan berbicara lebih luas. Mereka pasti akan menyebarkan kabar tersebut melalui story Instagram mereka dengan postingan-postingan pada saat kegiatan atau setelah kegiatan. Itu akan lebih berdampak lebih luas. Dengan memberi kesempatan kepada peneliti-peneliti muda juga menjadi penguatan dalam melawan disinformasi yang banyak berkembang di media sosial. Nah, setelah berbicara soal front end dan back end-nya tadi, saya berusaha melakukan pendekatan dengan kacamata milenial. Bagaimana isu iklim dan hutan hujan melalui pertanyaan-pertanyaan sederhana. Memang apa pentingnya menjaga hutan untuk mereka, untuk milenial? Hal kecil apa yang kira-kira bisa dilakukan milenial atau generasi Z untuk keadilan iklim? Nah, pendekatan-pendekatan dan persepsi tersebut berhasil mempengaruhi mereka sehingga tersadarkan melalui jawaban-jawaban dari para narasumber, dari mantan pelaku pembalakan, dari warga di sekitar hutan,
termasuk expertise tadi, termasuk scientist tadi, melalui argumen, pesan atau bukti ilmiah true story mereka, sehingga upaya dalam menjaga hutan bisa dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Ya, secara statistik memang karakteristik audien berbeda-beda karena cenderung memilih medium yang dekat dengan selera mereka. Audien milenial dan Gen Z. Sifat milenial dan generasi Z adalah ingin dimanjakan. Bagaimana platform-platform yang dekat dengan mereka itu bisa menceritakan tentang iklim dan hutan hujan. Mereka ingin ringkas. Mereka tidak perlu harus bersusah payah, harus masuk ke website, harus masuk ke laman. Mereka harus mencari di pencarian Google. Mereka ingin mendapatkan informasi soal iklim, soal hujan di media sosial. Hanya tinggal scroll, mereka baca, didengarkan masing-masing di platform Spotify, di platform-platform yang mereka suka. Oleh karena itu, engagement audien bisa didapatkan dari luar website, dan itu justru bisa lebih berdampak seperti yang saya sajikan itu. Target audien menjadi hal penting. Tidak hanya menjangkau distribusi produk liputan, tapi juga bisa menjadi dasar acuan jurnalis dalam memilih topik liputan iklim dan hutan hujan. Dengan begitu, jurnalis akan bisa memilih produk apa yang akan dibuat, melalui medium apa mereka akan didistribusikan, bagaimana distribusinya, melalui platform-platform apa aja, dan pendekatan apa yang akan dilakukan jurnalis pada liputan dan produknya. Dari grant yang saya terima, menurut saya sangat penting ya menargetkan milenial dan generasi Z. Karena apa yang saya pelajari, saya paham karena saya juga milenial bahwa kebutuhan pengetahuan dan informasi mengenai lingkungan yang dekat dengan mereka, yang dekat dengan kami adalah masih sangat minim. Masih sangat minim. Semua berlaku pada website resmi, website konvensional, di mana harus susah payah mengetik di Google, harus susah payah mencari halaman website dan lain-lainnya. Maka sangat penting mendekatkan audien milenial dan Gen Z untuk produk liputan iklim dan hutan hujan dengan bahasa yang sederhana, tidak yang berat, dengan bahasa yang lebih ringan untuk mereka, dengan konten-konten yang sangat ringan dan friendly untuk mereka. Karena tanggung jawab keberlanjutan masa depan bumi ini ada di tangan mereka. Bagaimana dunia ini menghadapi perubahan iklim, bagaimana dunia ini bersikap melihat hutan yang semakin berkembang sehingga bisa mempengaruhi iklim. Oleh karena itu, merekalah yang berperan untuk memitigasi dan mengatasi itu semua sejak dini. Terima kasih. Thank you, Dhana. That was another approach there. Oh, it's so weird to hear your own voice through the headphones. That was, I think, a lesson for someone like me in particular, who's been around for decades, about how to appeal to a younger audience. Basically make it simple, make it look beautiful, make it visual, and make it easy to access all the information. This is talking about nice packages. So it's all there at your fingertips rather than long stories that are basically text. So thank you, Dhana. That was hugely useful. We will have questions after, I hope. We're running a bit behind time, but we're doing okay. Our last speaker, last but by no means least, is Adrienne Engono, who is from Cameroon. Adrienne has been a journalist for 20 years. She has previously worked for a newspaper in Yaoundé called Mutation. That's the English pronunciation. I won't try the French pronunciation. And it has now set up an organization called Sciences Watch Info, I am told. She's on the advisory committee of the Rainforest Journalism Fund Congo Basin advisory group, and a number of other networks in Africa, especially in the Congo Basin.
Adrienne will talk to us about the network effect, how we can improve the network effect and collaborative effect. So it's a sort of multiplier efforts. Adrienne, welcome. Thank you so much. OK, je vais parler en français. Voilà. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est que c'est avec un peu un pincement au cœur que je prends la parole ici. Parce que en lisant, en me connectant ce matin, j'ai appris que ces personnes sont décédées dans un trou d'or à l'est du pays. Il y avait 3 hommes et 2 femmes qui portaient chacune un bébé au dos. Voilà. Pourquoi cette nouvelle m'attriste tant? C'est parce que l'année dernière, justement, en juin, nous nous sommes rendus dans cette région. Nous étions une quinzaine de journalistes. Nous sommes allés travailler sur l'exploitation minière illégale et les conséquences sur la population et l'économie. Après notre travail, lorsque nous avons diffusé nos travaux, il y a eu des décisions qui ont été prises, notamment la suspension de l'exploitation minière illégale et le fonctionnement, le gouvernement a rendu fonctionnel la société en charge de réguler l'activité minière. Mais apprendre aujourd'hui que des gens sont encore décédés, vous comprenez très bien mon émotion. Mais qu'à cela ne tienne, je dois dire que les forêts du bassin du Congo sont menacées par l'exploitation forestière illégale, par l'agro-industrie, par l'agriculture itinérante sur brûlis et l'exploitation minière illégale. C'est justement pour ça que l'année dernière, comme je le disais, nous nous étions rendus à l'est du pays, qui est la première région forestière, et nous avons travaillé. Nous nous étions dit... Sorry. No, no. OK. Voilà. OK. Oui, nous nous étions dit que notre travail avait apporté les solutions. Effectivement, ce travail avait apporté des solutions, même si aujourd'hui, on a appris cette nouvelle. Et cela a montré l'importance du travail collaboratif, qui, en dehors de cela, a d'autres avantages, notamment qu'il permet aux journalistes de faire un travail qui a plus d'impact et qui atteint un public plus diversifié et parfois plus spécifique. Ce travail collaboratif permet également aux journalistes assez aguerris d'aider les jeunes à comprendre la thématique. Parce qu'il y a dans la collaboration des jeunes qui arrivent et ne comprennent rien du tout. S'ils trouvent des journalistes qui ont déjà suffisamment roulé leur bosse dans la thématique, ils peuvent les aider à acquérir des connaissances. La collaboration aide également les journalistes à s'auto-protéger. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que l'exploitation des ressources minières est une affaire des grosses pointures. Comme on dit chez nous, c'est parfois des personnes qui sont influentes sur le plan politique et sur le plan social. Alors, lorsque des journalistes se mettent ensemble, ces personnes-là ont tendance à corrompre certains membres du groupe. Et si vous êtes 10 ou 15, ils ne vont pas corrompre tout le monde. Et s'ils corrompent 3, les autres vont continuer et le sujet ne sera pas abandonné. Parce qu'assez souvent, quand il y a la manipulation, on a tendance à abandonner le sujet. L'autre avantage de la collaboration, c'est qu'elle permet, elle permet aux autres journalistes qui ne sont pas au fait de l'information de s'intéresser au sujet. Si moi j'écris, si un autre journaliste écrit, 3 autres journalistes écrivent, les autres vont se dire, mais pourquoi ce sujet intéresse tant? Ils vont aussi l'aborder dans leurs médias. Comme
Comment donc se forment les réseaux en Afrique? Je vais citer ici quelques exemples. Il y a des réseaux qui se forment spontanément. Des journalistes se disent, bon, nous, on va se mettre ensemble et on va travailler. Et quand le réseau se forme, ils peuvent attirer l'attention des partenaires parce que les partenaires auront vu que le travail est intéressant. Ils vont les accompagner, les appuyer, quelquefois financièrement, et les aider à s'organiser. Il y a un autre type de réseau que je peux citer ici. C'est celui qui est formé par des partenaires. Assez souvent, les partenaires intéressés par une thématique invitent des journalistes à un séminaire et à la fin, ils demandent à ce que ce groupe-là soit maintenu. Ils peuvent le maintenir au travers de la création d'un réseau social, d'un groupe social, d'un groupe où ils interagissent, où ils peuvent se partager les alertes, par exemple par Facebook, par WhatsApp, etc. Et ça fait que lorsqu'il y a une information, on la partage et les journalistes peuvent traiter le sujet. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que ce matin, j'ai pu être informée de l'incident qui s'est produit dans mon pays, dans un trou d'exploitation minier. Qu'est-ce que je dois donc dire à propos du Rainforest Journalism Fund, qui nous a aussi donné l'occasion de former des réseaux? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des journalistes spontanément qui ne se connaissaient pas, qui se sont levés et se sont dit, bon, nous, on travaille sur telle ou telle thématique. Et ils ont travaillé, ça a donné des résultats et ils ont gardé le contact. Ça, c'est aussi une forme de réseautage. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous proposons pour les prochaines étapes pour que nous puissions vraiment garder la dynamique du groupe? Moi, nous proposons que le Rainforest Journalism Fund, qui a déjà montré que les journalistes peuvent se mettre ensemble, parce qu'avant ça, je dois dire, avant cette expérience-là, les journalistes africains en général ne travaillaient pas en collaboration. Chacun traitait un sujet, on traitait le même sujet et chacun faisait à son niveau, dans son pays, on dispersait les énergies. Or, en nous mettant ensemble, en mettant des journalistes ensemble pour pouvoir travailler sur une thématique, ça permet à ce qu'il y ait plus d'impact et que le sujet puisse peut-être être relayé dans beaucoup d'autres médias. Donc, la suggestion, c'est que le Rainforest Journalism Fund devienne une plateforme en Afrique pour permettre aux journalistes de recevoir ce que j'appelle le renforcement des capacités. Parce qu'on s'est rendu compte que les journalistes, même s'ils ont la volonté, ils ont encore quelque chose qui leur manque. Donc le Rainforest Journalism Fund, en tant que plateforme, peut les aider à acquérir des connaissances éditoriales et même dans le choix des thématiques qui peuvent facilement toucher des audiences, les décideurs et les différentes audiences. Et cette plateforme-là va aussi leur permettre, surtout aux jeunes journalistes, d'acquérir des connaissances sur l'utilisation des nouvelles techniques pour pouvoir collecter, traiter et diffuser l'information. Bon, ayant dit ceci, moi je pense que pour que le journalisme environnemental, pour pouvoir traiter des questions environnementales avec plus d'impact, il faut privilégier la collaboration et le réseautage afin que les jeunes journalistes puissent travailler et qu'ils puissent travailler et être plus convaincants. Parce que si nous voulons avoir plus d'impact, il faut se mettre en réseau, collaborer pour plus d'efficacité. Je vous remercie. Thank you, Adrienne. Very important there on the power of networking, the power of collaboration.
which of course is what this whole event, these 2 days, is about. That collaboration, Adrienne has told us, can help with safety in a dangerous area with big, powerful mining companies. So it's good for protection. It also can help impact. It also can help with a quick response. Now, we were going to have a big discussion, but we've run out of time. So we'll have to discuss over some drinks later and do it informally. Do we really only have 3 minutes, or is that right, Deti? There's time? Oh, brilliant. Okay. How much time do we have left still? 10 minutes? 15 minutes? Oh, okay. Right. Great. So I'm going to ask a question in a minute to everyone. And if you have questions, please think of questions. But I just want to throw out one idea that Adrienne has inspired in me in particular, which is, and it's something, it relates to what all of you have been talking about, independent media, indigenous-focused media, youth media. When we are trying to decide which projects to give money to on the advisory committee, one of the things we really look for is collaborations and reaching out to bigger markets. You know, small independent media, great. We love what you do and there's lots of support. But if you can team up with the main, a legacy media with a big audience, it can have more impact, and it always has more chance to get funding with our group anyway. This is the ideal combination, is a good independent group doing really innovative, important stories, but with a big audience, finding a way to have a big audience, so having a link. So what I was thinking about after listening, especially to you, Adrienne, is maybe in the future something Pulitzer could consider, Marina, you're here, is maybe like a matchmaking event. So you get together editors, foreign editors of big media, legacy media, with you guys. Because I think a lot of the time, we heard before, that collaboration is difficult because maybe the legacy media, they're not used to it. And it's new, and they're not sure of how much brilliant work you do, and they're not sure how to edit it, how to present it. So maybe if there was like a 2-day event or a 1-day event like this, where you have speakers like you, both sides saying what is their problem, and then the second day, how to overcome those problems, how to connect. Maybe this could be something that might be worth considering in the future. Anyway, that was my inspiration from you guys. Thank you very much. There isn't much time for a chat, but one question I'd like to ask you is, I'll put 2 things together. One question for each of you, if you can keep your answers as short as possible so we can take other questions. But the question is, how do you balance the climate issue and climate justice issue with all the other issues that you cover in your when you are reaching out to your audience? So a somewhat different question, but I'd love to know this balance. Maybe we could go through, and if you could try and keep the answers as short as possible, so we can have others. Elaíze, what's your view? É difícil mesmo. Bom, eu acho que fundamental eu coloquei até uma colinha aqui que eu disse que eu ia responder, que eu acho que é preciso identificar que toda a humanidade, o planeta, precisa entender que a destruição da floresta tropical, não é um problema isolado, não é um problema nosso que está na Amazônia ou que está na Indonésia ou na África. É um problema global. É um problema de repercussão e de consequências globais. Eu até separei aqui uma fala do grande Ailton Krenak, um líder indígena lá do Brasil, muito conhecido. Ele falou uma vez numa entrevista, ele também falou para mim, que eu vou até ler aqui para vocês. Ele disse aqui que nós estamos prestes a esgotar o planeta e que todos são igualmente vulneráveis, todos. Inclusive quem explora extremamente, né? Os muito ricos. Em algum momento vai chegar a vez deles também. Então, eu acho que é importante que isso seja colocado nas matérias jornalísticas. Por exemplo,
Quando um povo indígena tem o seu território invadido e destruído, e isso está comprometendo muito ao equilíbrio climático. Parece algo tão distante, mas é algo tão próximo da gente. Isso é atestado tanto pela ciência ocidental, né, que faz muitas pesquisas sobre isso, quanto também pelos povos tradicionais, pelos povos indígenas. Por exemplo, eu não achei aqui, mas ano passado, quando nós fizemos uma matéria sobre a divulgação do relatório do IPCC, e nós entrevistamos muitos cientistas, mas nós também entrevistamos muitos povos indígenas que já pesquisam sobre mudanças climáticas e impacto no seu território. Então, é interessante como... E na Amazônia Real, a gente faz toda essa conexão, né, entre o conhecimento tradicional e ocidental com o conhecimento ocidental, que geralmente sempre se considera superior até, né? Então, eu acho que é importante identificar isso, que o problema da justiça da crise climática, não é só nosso, não é só quem está na Amazônia ou é só quem está em Colômbia, e de todo o planeta. Infelizmente, a desigualdade, né, os impactos são mais desiguais, né? As populações mais pobres e vulneráveis são as mais afetadas, né? E outras não. Não sei se eu te respondi. You absolutely did answer, and you also took it back to that issue of interconnectivity, that the local impacts and the global consequences and are really connected, and the global consumption and the damage done in these places are very connected. So it's about connections, connecting the two, and also connecting Western and traditional knowledge. Edilma, what do you think? What's your answer? Sí, yo creo que algo en lo que en este momento tenemos que luchar los medios es la desinformación y la desconfianza. Yo creo que en algo en el que creo que es importante el trabajo colaborativo con comunicadores, narradores locales, indígenas y no indígenas, es volver a tejer confianzas. Hay muchas desconfianzas históricas de los pueblos indígenas contra los medios. Lo mencionaba un poco la compañera, porque los medios hemos informado lo que pasa en los pueblos indígenas con una sola voz, y la voz ha sido la voz oficial. Y seguimos informando con una sola voz, y cada vez más la inmediatez nos lleva a que se saquen historias poco profundas, y para poder narrar las historias de los pueblos indígenas se requiere tiempo. El tiempo de la Amazonía es otro, el tiempo de la Amazonía para recorrerla, primero es un tiempo tranquilo, distante, pero adicional para comprender las cosmovisiones de los pueblos indígenas. En la cuenca amazónica hay más de 500 pueblos indígenas en todos los países. En Colombia hay más de 60 pueblos indígenas solo en la cuenca amazónica. En toda la Vía Yala, América Latina, son más de 800 pueblos indígenas. Entonces, poder hacer estas historias con profundidad requiere que hagamos un trabajo tranquilo, reposado, investigativo, con muchas voces, las voces de las comunidades. Pero para poder hacerlo, al menos la propuesta y el trabajo que ha venido un poco planteando agenda propia al medio de comunicación que lidero es hacer equipos interculturales. Trabajamos con un método que se llama periodismo colaborativo intercultural. Nos estamos juntando desde hace 3-4 años periodistas indígenas y no indígenas, pero también personas interesadas, docentes, expertos, antropólogos, fotógrafos, documentalistas que quieren narrar estas historias, y quienes no sabemos de las cosmovisiones de los pueblos, tener la apertura para aprender también un poco de las comunidades, y no solo desde las comunidades indígenas, también como lo hemos hablado esta semana aquí en Washington, hay una diversidad en la Amazonía de pueblos campesinos, de comunidades, incluso ahora mismo también de comunidades que han llegado también por migraciones a raíz de conflictos armados, el tema de Venezuela. Hay muchas, en Colombia, por ejemplo, hay muchos migrantes venezolanos que llegaron justamente a estas tierras apartadas, como le decimos, digamos, desde las grandes ciudades a la Amazonía. Entonces hay mucha diversidad, pero hay que estudiarla, comprenderla también y darnos el tiempo de respetar la palabra y la mirada del otro, en este caso de quienes históricamente han convivido con la naturaleza y la selva. Thank you. Thank you, Edilma. The point that really hit me there was the one about time frames, and the sort of the legacy media time frame is daily deadlines or maybe weekly features, but trying to get away from that or go beyond that, because the climate issues are reaching on a
literally on a glacial scale, a glacial pace. So thank you for that. Dhana. Yeah. Sorry, it's not here. Dhana, in your media and with your audience, how do you balance the climate issue to make it strong but keep attracting an audience? How interested are your audience and how do you attract them on this issue? Climate and rainforest. Iya, cek. Iya, memang dalam produk-produk liputan dari saya mengenai hutan hujan memang sengaja saya membuat untuk di platform konvensional di website seperti itu. Tapi lebih utamanya adalah saya mendistribusikan lebih banyak platform kepada platform media sosial lainnya, ke Instagram, ke YouTube, kemudian ke Spotify yang memang lebih dekat dengan milenial dan generasi Z. Karena itu mereka lebih menjangkau, mereka lebih friendly dengan mereka dan lebih ramah, sehingga informasi-informasi dan kemasan yang diberikan juga lebih ringan, tidak berat untuk mereka seperti itu. Nah, menyeimbangkan tentang prioritas hutan-hutan dengan masyarakat memang seringkali kadang tumpang tindih seperti itu. Tapi dalam proyek liputan saya yang berjudul Mutualisme juga di RGF, masyarakat memerlukan hutan dan hutan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, sehingga sebagai contoh hutan memberikan jasa lingkungan atau environmental services berupa keberadaan sumber air yang melimpah, sehingga sumber air tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik di desa sekitar hutan, menerangi listrik secara mandiri seperti itu. Hutan juga memerlukan masyarakat untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keduanya harus berjalan seimbang, makanya kisah-kisah tersebut juga harus disampaikan kepada milenial yang juga sebagai masyarakat yang berada di luar hutan. Mereka juga harus tahu, mereka juga harus mengerti informasi dan mengetahui pengetahuan mengenai pentingnya menjaga hutan seperti itu. Nah, kemasan-kemasan yang diberikan ya memang kemasan yang seperti kekinian dengan style-style simple, style friendly, dengan mendekatkan, berusaha mungkin mendekatkan dan memberikan semua informasi melalui seluruh platform media sosial, seluruh platform yang dilakukan seperti ya TikTok or lain-lainnya seperti itu. Itu lebih bisa menjangkau dan memang milenial dan Gen Z ada di situ seperti itu. Thank you, Dhana. What I took from that was that instead of maybe focusing on the negative things, to reach the young audience, it seems you focus on the positive things that people don't know about. For example, the benefits of a rainforest, the water storage benefits, and as you did with bats, that was brilliant. You go against stereotypes, preconceptions about how bad bats are, and you say bats are important, bats are great. It's fantastic, fantastic stuff. Lastly, Adrienne, on the same question, what would be your response? Oui, merci. Ce que j'ai fait, ce que moi je pense, c'est qu'il ne faut pas aller chercher d'autres exemples loin pour que le public comprenne qu'il est concerné par les questions de climat et de justice climatique. Il faut essayer de leur prendre des exemples terre à terre de la vie, leur vie pratique. Par exemple, dans le bassin du Congo, la population est agro-pastorale. Lorsque elle commence à ne plus avoir de l'eau, lorsqu'elle commence à ne plus avoir de quoi nourrir les bêtes, on leur fait comprendre que là, vous devez être interpellés à prendre la question au sérieux. Et on leur prend des exemples. On leur dit par exemple, si le climat n'est plus propice, dans un article, on peut leur expliquer que si le climat n'est plus propice à leurs activités, ils n'auront plus un bon rendement. Et s'ils n'ont pas de bon rendement,
ils n'auront plus de bonnes rentrées économiques. S'ils n'ont pas de bonnes rentrées économiques, ils ne pourront plus résoudre leurs problèmes. Donc, on n'ira pas chercher des choses au-delà de ce qui est autour d'eux. On leur montre l'impact. Et d'ailleurs, le climat a des impacts sur toute la vie. Quand il y a, par exemple, des inondations, il y a des gens qui perdent leur maison. Quand il y a la sécheresse, quand il n'y a pas de pluie, il y a des gens qui n'ont pas qui sèment et puis ça ne pousse pas. Ça veut dire qu'il y aura déjà une insécurité alimentaire dans les prochains jours. Il faudra chercher comment faire pour nourrir la famille, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça qu'on essaie d'adresser les questions. On ne va pas au-delà. Ce ne sont pas des réflexions philosophiques. Merci. Thank you. Yeah, wow. I think that's the basic. It's really essential to keep the subject of climate change close to home. Never mind the big science and the big money and the new technology and glaciers and polar bears. If there are examples in your neighborhood, that this is it's the old saying, isn't it? That all journalism is local. It's local and it's global at the same time when it's climate change. So this is very universal. I think we could manage one question, at least one question. Let's see how we're going. One question, I'm told. Would anybody like to ask a question to anyone on the panel? Yeah, please. So thank you all for the presentations and for the fantastic work Thank each you, of Gloria. you is doing in the countries. So this is Gloria, I write for El País newspaper. This is a question I could ask to each of you, but since we don't have much time, I will give it to Adrienne, which is you're reporting on important issues. You mentioned mining, for example. Mm-hmm. Whatever you expose, of course, is going to make some people uncomfortable. And it's going to go against somebody's economic interests. Mm. So how does a media outlet stay independent in the face of these pressures? Thank you. Merci pour la question. Elle est vraiment... Bon, je dois dire que c'est assez difficile dans le contexte africain parce que déjà... les médias africains n'ont pas suffisamment de moyens, ce qui fait que certains, s'ils n'ont pas vraiment, comment je vais dire, certains peuvent basculer facilement dans la manipulation. Et donc, ce que je dis, c'est que lorsque vous travaillez, c'est pour ça que je disais qu'il faut encourager la collaboration. En collaborant, quelquefois, certains peuvent abandonner, mais les autres poursuivent. Quant à la tentation à la manipulation, elle est grande. Je dois dire qu'elle est vraiment grande. Elle est grande et parfois des médias succombent. Des médias succombent à la corruption, à la manipulation. Mais il y en a, c'est pour ça que je disais qu'il faut former. Il faut une formation. Parce que lorsque le journaliste sait qu'en produisant son travail, il peut avoir quelque chose de meilleur que ce qu'on lui propose là, pour qu'il abandonne le sujet, il peut le faire jusqu'au bout. Et l'autre frein, ça peut aussi être l'éditeur. Parce que le journaliste, s'il va sur le terrain, il vient proposer un travail que l'éditeur peut dire non, moi je ne le diffuse pas parce que j'ai mes intérêts derrière cela. Donc, c'est ça, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir de tous les... c'est une question qu'il faut observer de plusieurs façons. C'est une question à plusieurs facettes. C'est un problème à plusieurs facettes. C'est ce que je veux dire. Merci. Thank you. Yeah, another issue raised. We do have a question at the back. Can we just... I'd love to hear this question. If you could, yeah, thank you.
Merci, je suis Alfred Ntumba, je suis journaliste basé à Kinshasa, je travaille pour Environews et je suis membre consultatif du comité. Je suis membre du comité consultatif RJF Bassin du Congo. Je pose une question à Dhana. Dans ce que vous faites, généralement les jeunes sont attirés par les questions autres que l'environnement. C'est-à-dire ils sont plus attirés sur les questions des sports, les questions de culture, les questions politiques aussi. Comment vous faites pour attirer leur attention vers les questions de l'environnement qui ne sont souvent pas leur intérêt, leur centre d'intérêt? Comment vous faites pour les pousser justement à arriver à s'intéresser et s'impliquer dans les questions de l'environnement? Je profite aussi pour faire une petite recommandation si vous le désirez. Cette collaboration dont nous parlons ici, je pense qu'elle est aussi importante d'être envisagée dans la mesure où les éditeurs des différents médias parfois ne sont pas intéressés aux questions de l'environnement. Il faudrait que cette collaboration puisse aller au-delà des journalistes, qu'elle puisse aller jusqu'au niveau des décideurs, c'est-à-dire des rédacteurs en chef, des promoteurs des maisons de presse. Cela peut avoir un impact positif sur les journalistes qui vont travailler en aval pour avoir un impact assez considérable dans ce que nous allons faire. Merci. Ya, terima kasih. Untuk dalam pembuatan kontennya memang bagaimana kita dari produk yang kita buat, liputan yang kita buat tidak hanya berdiam dalam website, tapi bagaimana mungkin produk tersebut bisa terdistribusikan ke banyak media sosial yang selama ini juga banyak dijangkau. Bagaimana caranya secara teknis tulisan bisa dikonversikan menjadi sebuah tweet misalkan di Twitter dengan bahasa sederhana, bahasa gaul mereka, bahasa mengedukasi, mengajak mereka untuk menjaga hutan, kemudian sebagai generasi penerus bumi juga itu sebagai tanggung jawab mereka, karena kalau informasi itu tidak terdistribusikan dengan media sosial sementara mereka dekat dengan media sosial, mereka tidak selalu mengakses website yang harus mengetik alamat website, mereka selalu menggunakan media sosial. Mereka milenial dan Gen Z selalu dekat dengan media sosial, makanya sebisa mungkin kita harus menyediakan informasi, even itu informasinya sekali harus kita ulangi. Tweet yang kita berikan, kita mungkin hanya satu angle dalam satu tulisan, itu kita bisa bikin tweet 7-10 tweet seperti itu. Atau jika foto story bisa dibikin foto kumpulan foto di Instagram dengan lebih menarik, bisa dilihat dengan slide dengan menarik, kemudian mereka bisa menyukai dan kemudian like seperti itu bisa dikembangkan juga dengan produk konten story di Instagram, ataupun kalau misalkan mau masuk di TikTok seperti itu, bikin model reels dan lain-lainnya seperti itu, karena mereka butuh itu. Mereka informasi tentang ini tidak boleh stuck dan memang harus mengalir ke semua penjuru saluran yang milenial akses, yang generasi muda akses, karena itu adalah tanggung jawab mereka. Kalau jurnalis dan media tidak menyediakan informasi seperti itu, bagaimana mereka bisa mengakses? Mereka hanya tahu mungkin sebagai fansnya BTS atau Blackpink seperti itu, informasi seperti itu saja. Tapi dengan adanya berselang informasi, oh ternyata ada informasi tentang lingkungan, informasi tentang pentingnya menjaga hutan dengan bahasa yang lebih sederhana, yang ramah kepada mereka, yang easy going, yang mereka tertarik, mereka pasti akan aware soal itu secara teknisnya seperti itu. Thank you. We really do have to wrap it up there. Thank you all very much for coming. We've especially a thanks to our panelists. We've heard of the need of connectivity. We've heard of the need to reach out to the next generation with special languages, special packages for them. We've heard of the need for specialization and ground truthing. We've heard of the need to look at the world from a different perspective, not the perspective of the big cities where the money is, but the perspective of the forest and the areas where wildlife is, and a different way of life.
thank you all so much. Please can we have a round of applause for everybody on the panel? Brilliant job. And thank you all for staying with us right to the end. I think we can all go and have a meal and some drinks. Thank you very much.